why couldn't I just take him out to dinner or something? Healing the world. Okay, അപ്പോൾ തൽക്കാലം നോക്കി പീറ്ററായിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ആ മിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Hey Pete, you ready to come by the foundation? Sure. I'm excited to see what you're up to. Great. I'm excited to show you. Oh, gotta grab this call from MJ. See you soon. Hey, how you doing? Good. Just got off the phone with Harry, and this foundation thing could be interesting. Oh, nice. Some ഓക്കെ, hope on my ഹാരിയുടെ work കോളാണ്. too. നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ഷണിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോവാം. It's DARPA level stuff. Yeah. Whoever's behind them has a ton of resources. Miles thinks he saw their leader. Some kind of big game hunter, fur vest looking guy. Interesting. I'll keep digging. If I can get this story on the front page, it might help us track him down faster. Maybe save my job too. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മേരി ജെയിൻ നമ്മുടെ ഹണ്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടുമെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാര്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അവളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഓക്കെ, നമ്മളെന്തായാലും വഴിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാരിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്ക് പോയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ, പോണ വഴിക്ക് ഒരു ക്രൈം ഉണ്ട്, അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. That car does not care for traffic laws. Spiderman's after us. Didn't know New York had a drift scene. Finally. Big mistake, Spider! നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ദൂരം അവൻ ഓടിച്ചു വിട്ടാ നമ്മളെ. ഓക്കെ, ബാക്ക് ടു അവർ മിഷൻ. I'll leave it to the authorities to clean this up. ഓ, 1 കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു നമ്മളെ. Chief Clark, everything okay? We're about to demolish a hospital that was damaged during Sandman's attack, but there's a lot of debris slowing down the technicians. If you're free, they could really use your webs to help keep the building stable while they work. Absolutely. Thanks. We'll keep working until you get here. ഓക്കെ, ടെക് പാർട്സ് ആണ് ഇത്, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. Criminals have staggered tech paths throughout the city, find them and take them out for the criminal hands. Okay. Old underground tech. Nice. Without the tinkerer, they were picked apart like vultures. Tech parts കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് Okay, I'll let Miles know we can put this stuff to better use.
ഓക്കെ ഇതാണല്ലേ എമിലി മേ ഫൗണ്ടേഷൻ. ഓക്കെ ഹാരിയുടെയും ഇവൻ്റെയും അമ്മയുടെ പേരിലാണ് അവൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ അത് നല്ലൊരു കാര്യം. That's Emily's tree. This is perfect. You made it! I thought you said this was a startup. Yeah, I was hoping for something a little less... this. But my dad was the one who, he made all the arrangements. Peter Parker! ഓക്കെ അച്ഛൻ്റെ പരിപാടിയാണ് ഇതൊക്കെ. What do you think? അടിപൊളി. അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ പൂത്ത ക്യാഷ് ഉണ്ടല്ലോ. It's a far cry from that chop shop that Otto had you in. And now that you're on board, this place is really gonna start cooking. ചെറിയൊരു സ്ഥാപനമായിട്ടാ ഇവൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിസിനസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പീറ്റർ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ വലിയൊരു സംഭവമാണ്. Oh, really? But I was gonna give him a tour. Let him decide for himself. All right. You know, seeing you boys together again. ഓക്കെ Right then. Have fun. അപ്പോൾ ഹാരിക്ക് തീരെ സുഖമില്ലായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവരെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോഴേ അച്ഛന് നല്ലൊരു സന്തോഷം. ഓക്കെ ഒരു മൊത്തത്തിലൊന്ന് നടന്ന് കാണിച്ചു So the first thing I want to തരാൻ. show you is downstairs. Harry, this place. Right? Dad went a little more over the top than I would have liked. How did He you... got things set up while I was still undergoing treatment, but when I got out, I made a few changes. Like what? Diverted my salary into research projects, installed a diverse board to keep us on the right track, and made sure all research aligned with our mission, to heal the world. First, I want you to meet Dr. Young, who's a leading entomologist. You know what entomology is? Yeah. Okay. Dr. Young is doing this super cool research on bees. Dr. or, Young. to be more precise, അവരെയാണ് on മീറ്റ് bee ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. predators. ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ. Yes, Jean. I just checked in on Dan and Annie. They're both doing Data does not cross-tabulate with the AI learning we did during the last milestone. Ready to talk to Dr. Young? ഇതാണോ ഡോക്ടർ യാങ്? You must be Peter. So nice to meet you. പെൺകുട്ടിയായിരുന്നല്ലേ? I think you'll like this project. പേര് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു. Great to meet you, Dr. Young. Harry says you're working with bees. Yes, and it's quite an urgent situation. ഓക്കെ A full third of the food you eat every day comes from crops pollinated by bees. But worldwide populations are in steep decline, primarily due to a significant predator, the carnivorous bee wolf. So, we developed an innovative way to help the bees. Want to see how? ഓക്കെ Whoa, this is cool. These little drones are essentially bee bodyguards that were trained to detect and attack bee wolves. AKA bee killer wasps. And you're helping with the machine learning algorithm. Do you see those little holographic bee ഓക്കെ wolves? The better അതായത് you're achieving, ബീസിനെ the അറ്റാക്ക് better ചെയ്യണ our drones get at ഇത് കണ്ടോ recognizing what to ഗ്രീന്. target. The ഈ idea ബീസ് is for കുഴപ്പമില്ല, the പക്ഷേ drones ഈ to ബീസിനെ scare the bee wolves away, not അറ്റാക്ക് hurt ചെയ്യണ റെഡ് ബീസ് കണ്ടോ, കാർണിവോറസ് ബീസ് എന്നാണ് പറയാം. Oh, nice. അതിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. ഡ്രോണാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഇതൊരു ഹോളോഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെഡ് ബീസിനെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി, കാർണിവോറസ് ബീസിനെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇവർ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ Gotta protect the hive. Nice. You're done, Peter. A very productive session. We got great data. Okay, flying home. എന്തായാലും കൊള്ളാം. If those virtual bee wolves you just took out were real, you'd have saved the lives of about 2,500 bees. Wow. I'd love to help any way I can. I could take a look at juicing the neural network speed. Oh, yes, please. Maybe if Pete decides to join us, you two can talk some more. Thanks, Dr. Young.
ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്യണോ I've got വേണ്ടി so ഒന്ന് much more to show you, തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല Pete. അല്ലേ അത് Let's ശരി go. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓൾറെഡി ജോയിൻഡ് ആണെന്ന് Now up ahead is the medical research area. ഓക്കെ മൈൽസിന്റെ We're doing മെസ്സേജ് cutting-edge വരുന്നുണ്ട് proton beam work, using protons instead of X-rays, with better targeting and less radiation. It's all the stuff we ഓക്കെ talked എന്തോ about. കാര്യം പറയാണ്ട് തോന്നുന്നു മൈൽസിന് All the എന്തായാലും stuff കുറച്ച് we കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാം dreamed could make the world a better place. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാരിയുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കാം ഓക്കെ Harry, a moment, if you please. Any chance it can wait a sec? It'll be quick. Thank you. Doc, this is my friend Peter. Peter, Dr. Connors. We've actually ഇവിടെ met. ഡോക്ടർ കോണേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും I used to അറിയണ്ടാവും work with നമ്മുടെ Dr. ലീസാർമാൻ Octavius. You came to the lab once to consult on electrotactile stimuli. Oh. Yes. It's a shame about Dr. Octavius. His work had so much promise. Any changes since this morning? Dizziness, aches, pains, ഹാരി ഇപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെന്റിലാട്ടോ anxiety, impulsive thoughts. അവ ഇങ്ങനെ No, ഇറങ്ങി Never നടക്കണ്ടെങ്കിലും been better. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം that's what worries me. Nice to see you again. Your doctor is the lizard. Dad believes in The second doctor chances. is your lizard, Hey, okay. listen, I gotta go make a രണ്ടാമത്തെ call. ഒരു ചാൻസ് കൊടുത്തതാണ് Feel free to explore. Come meet me upstairs when you're ready. ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയണത് So that was crazy. But it seems to be working for everyone to have Dr. Connors here. Guess I'll look around. ഓക്കെ This is the original prototype from Otto's lab. This would have been crime scene evidence. Wonder how it ended up here. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഒക്ടേവിയസിൻ്റെ ലാബിലത്തെ പ്രോട്ടോടൈപ്പാണ് അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു Seems സംഭവം inspired by some of Otto's work without the hardwiring problems. Wonder if Dr. Connors has used this. Though after that lizard rampage, he may be done testing his work on himself. ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാണ്ട് കേട്ടോ What's this? Some kind of radiation treatment, maybe? Wonder if this is what they used for Harry's treatment. ഓക്കെ എന്തോ റേഡിയേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യണ എന്തോ ഡിവൈസാണ് ചിലപ്പോൾ ഹാരിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കാം എന്നാണ് നമ്മുടെ Let's പീറ്റർ see what's പറഞ്ഞത് going on here. Maybe I can help. Oh yeah, that would take a while. Not sure there's time to dig in now, but I'd sure like to come back and work on this later. So many cool things here. Welcome to Space Research. ഓക്കെ അവിടെ എന്തോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് Did you do the XRF analysis? ഇതെന്താ Origins of life on Earth remain a mystery. How could organic life forms have arisen from non-biological chemical compounds? Did you have Brandon? Recent ഓക്കെ discoveries അത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് Imagine coming to work here every day. It's almost too good to be true. Could start paying off the mortgage. But what if Spidey work gets in the way? ഇതെന്താ Gotta think this through before signing on. അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയൊന്നും ആദ്യത്തെ പ്ലേ ത്രൂവിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു സ്ഥലം Cool fish. അത് Not just മാൻഡേറ്ററി fish, അല്ല നമുക്ക് research വേണമെങ്കിൽ subjects. എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ മതി Want to feed them? Yeah? ഓക്കെ ഇതെന്താണ് സാധാരണ Japanese ഫിഷ് koi അല്ലേ fish have well-studied pigmentation variation, which is ideal for our research into enhanced reflectivity. Stacks of intracellular anhydrous guanine crystals. Separated by cytoplasm, we're finding it very useful for eco-friendly roofing materials. So cool. ഓക്കെ അടിപൊളി May would have loved this place. Yeah, Hey, whenever you're ready, come meet me up here. I'm on my way. I'll see you in a ഓക്കെ sec. ഇനി നമുക്ക് ഹാരിനെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊന്നുമില്ല ഒന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ അല്ലേ 4-5 സ്ഥലം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ Make sure you talk to HR about the referral bonus. It's like 10% of your Dr. Washington, your lab supplies have arrived. Please dial
You really have a particle accelerator? We use it to send proton beams to that treatment room downstairs. Okay, It's being particle repaired accelerator right now, ആണ്. but I'll have it back up. ഇത് കുറച്ച് സീരിയസ് ഡിവൈസ് ആണ്. പാർട്ടിക്കൽ ആക്സിലറേറ്റർ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പണി പാടും. Where are we heading now? Up to the top floor. Your energy seems really good, Harry. ഓക്കെ, I ഇനി feel great. ടോപ്പ് ഫ്ലോറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. So put your way back helmet on and think back. Even before high school. To middle school. Okay. Now, do you know the... Hang on. You're a ഓക്കെ, popular മൈൽസ് guy. മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ Sorry, അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് it's കേട്ടോ. just my എന്തോ tutoring job. കാര്യമായിട്ട് You were saying? എന്തോ വിവരം അവനെ You know the കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. stuff everyone studies in middle school with Gregor Mendel and the pea plants? Yeah, I think so. About genetics and plant hybridization? Exactly. So, Dr. Foster up ahead, he's won every top prize in the field for his work with plant genetics. Wow. Hey, when you were walking around, did you have a chance to feed the fish? Yes, that was so great. Interesting research project. And lowers the old cortisol levels, too. Right? I honestly think it's one of my favorite spots in the building. നോക്കടാ ഡിസൈൻ നോക്കി, അടിപൊളിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. ആക്ച്വലി കേട്ടോ കളർ സ്കീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Similar to long division, if you look at it that way. ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റർ. This way. ഇയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണോ? Dr. Foster. Thanks, Dr. Foster. Ah, Peter, I presume. Harry talks about you frequently. So nice to meet you. Dr. Foster is working on agricultural efficiency. ഓക്കെ, അഗ്രികൾച്ചറൽ എഫിഷ്യൻസി അതാണ് With ഇവന്റെ the ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. population growing and the climate changing unpredictably, we need to adapt more quickly than nature normally would. Genetic recombination can customize crops to best meet these new challenges, be it extreme weather or an increase in pests. Would you like to see this testbed? Okay. The idea is to tweak a plant's genes to maximize optimal qualities. For instance, a plant that can thrive in drought conditions. In our simulation, the goal is to maximize growth. Why don't you practice on this? അവർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവട്ടാ. ഞാൻ പാസിൽസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി വളരെ കുറച്ചുണ്ട്. Okay, I think I get the hang of it. Great. Now you're ready to try the real thing. This is a plant we're working on to grow well in drought conditions. Corporations patent GMO seeds for profit and are rightly criticized. But ours are open source, developed for sustainability instead of financial gain. So smart. Interesting. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ വർക്കാവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. One step closer to feeding the world. Nice work. Listen, I know you're not officially on, but could you look at one more gene for me? Curious to get your take on it. It's a crop specifically adapted to urban gardens. Of course. ശരിയായില്ലല്ലോ. Let's see. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ടാലി ആവണം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ലൈനുകൾ ടാലി ആവണം, നല്ല വർക്കാവുള്ളൂ. Using this technology, we're on track to end world hunger by 2035. 2035 കൂടി ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോവർട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് Very പറയുന്നത്. much so. Harry was right. You'll be a real asset here. Thank you, Dr. Foster. So now where? Last stop. Might be my favorite. It's commanding but not അടുത്തതാണ് overbearing. നമ്മുടെ ഹാരിയുടെ Playful, not ഫേവറേറ്റ് tasteless. സ്പോട്ട് എന്ന് Impressive, പറയുന്നത്. but not show off. ഓക്കെ, Your office. Or is it our office? Harry. Now remember, നമ്മുടെ the ഓഫീസ്. things you've seen today are just അടിപൊളി. a small taste of what we're working on. But don't decide just yet, not till you've seen this last thing. Okay.
Come on, where's your badge? You'll need it to get in. ഇതാണ് ഓഫീസ്. Where did I put it? ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കടാ, കണ്ട എല്ലായിടത്തേക്കും നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്. ഓഫീസിന്റെ പൊസിഷൻ കണ്ട, അടിപൊളി. ക്വാളിറ്റി നോക്കടാ, ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ടെക്സ്ചറും കാര്യങ്ങളും. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്വന്തമായ കാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്വൈപ്പ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടിപൊളി. Wow. Man. അമ്മയുടെ ആൻറ്റിമേ, അമ്മയല്ല അല്ലേ ശരിക്കും, അവൻ്റെ ആൻറ്റി ആയിട്ട് വരും തോന്നുന്നു. അവനെ വളർത്തിയത് ആൻറ്റിമേയാ തോന്നുന്നുണ്ട്. It's perfect, really. It's just things are really hectic right now. When I was in treatment, all I could think about was, what would I do if I survived? And I kept hearing my mom's voice, telling me that our planet is in trouble. And it's my responsibility to save it. അടിപൊളി. ഓക്കെ, ഇവൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായിരിക്കണ സമയത്തെ ഇവ ആലോചിക്കായിരുന്നു. അവൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ പ്ലാനറ്റ് എപ്പോഴും നല്ല ട്രബിളിലാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പം അവൻ ആരോഗ്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചപ്പോൾ ഈ പ്ലാനറ്റിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഫൗണ്ടേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ കൂടി വേണം എന്നാണ് അവൻ്റെ ഒരു നിർബന്ധം. ഓക്കെ, Can I move my desk over there? I like to face the wall when I work. Oh, one quick thing. സ്റ്റോറിക്ക് നല്ല ലൈഫ് കിട്ടും ഇതുപോലത്തെ മൊമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പൊളി പൊളി. വെൽക്കം പീറ്റർ. ഓക്കെ, മൈൽസ് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്. A little time to transition out of my tutoring job. Of course. Take whatever time you need. It's all about balance, right? Yeah. But Coney Island later, yeah? You bet. ഓക്കെ, കോണി ഐലാൻഡ്, അവിടെ എന്തോ പരിപാടി ഉണ്ട് ഇവർക്ക്. ഓക്കെ, ഹാരി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറാട്ടോ. നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ. ഹാരിയുടെ സ്റ്റോറി നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ്.